Hi everyone. So today I wanted to discuss one more important theorem in calculus. So that is the Lagrange's mean value theorem. So in the previous sections we discussed that Rolle's theorem and the related problems on Rolle's theorem. So Lagrange's mean value theorem is a generalization of that Rolle's theorem. So here the Lagrange's mean value theorem that states. So if a function, Lagrange's mean value theorem states that if a function f of x is continuous in closed interval ab and it is differentiable in open interval ab, so then there exists at least one point c belongs to ab such that f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. F dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. So what is the difference between Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem? Rolle's theorem satisfies three conditions, that is f of x is continuous in ab, differentiable in open interval ab, and f of a is equal to f of b. So, and then there exists a point C belongs to AB such that f dash of C is equal to 0. But Lagrange's theorem satisfies only two conditions, that is f of x is continuous in AB and differentiable in AB. So these two conditions also satisfied by the function f of x in Rolle's theorem, but third condition is not there here. Okay, so if it satisfies only the two conditions of Rolle's theorem, then there exists at least one point C, it is in between AB. So in that point, the differentiation of f of x is equal to, so if the differentiation of f of x at the point C is equal to f of b minus f of a by b minus a. So we can prove this theorem. We can prove this theorem by defining a new function. To prove this theorem, first to define a new function. You take one new function, ಒಂದು ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಥಿಯರಂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. So here we take a new function. That new function is a combination of a given function f of x and some polynomial kx, polynomial function kx. So it is a combination of given function f of x and kx. So now you see that new function f of x is a combination of f of x and kx. Kx is a polynomial. So all polynomials are continuous in real interval. Okay. So and differentiable, it is differentiable also. And a given function f of x is continuous in ab. So the ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ. So in the statement itself they are given that f of x is continuous in ab and f of x is differentiable in ab. So that means what it shows here is, so phi of x is the combination of two continuous function. So that means combination of two continuous function is always a continuous function. So phi of x is also a continuous function, and it is a combination of two differentiable functions. So definitely it is differentiable. So let us see what happens if you differentiate that phi of x. Phi of x na differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it gives that f dash of x minus k ಬರುತ್ತೆ. So and also it satisfies one more condition. Suppose yes, from the equation 1 you write that equation 1 means this is the equation 1. Okay, this is the equation 1. Yes, in this, by using this equation 1, you write phi of a. Phi of a becomes, phi of a is equal to f of a minus ka. Sorry. Phi of a is equal to f of a minus ka, and phi of b is f of b minus kb. Phi of b is f of b minus kb. Suppose if this phi of a and phi of b is the same, what happens? If phi of a is equal to phi of b, holds good. So it holds good only when that left hand sides of these expressions are equal, only when that right hand sides are equal. What are the right hand side? F of a minus k and f of b minus kb. So that are equal, then only that phi of a is equal to phi of b. Yes, that condition holds only when
kb minus ka is equal to f of b minus f of a. We just alter that expressions. So then k is equal to f of b minus f of a by b minus a. So here actually we consider that k is a constant in the beginning. When you are defining k, so we are not defining what is the k value is. So we assume that k is to be chosen suitably later. Okay, here if we choose that k such that f of b minus f of a by b minus a, so then the function phi of x satisfies the condition phi of a is equal to phi of b. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು k ನ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೈ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಆಫ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೇಜ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. So phi of x is a function continuous and differentiable in the interval ab. So continuous ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, differentiable ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ along with that, if it satisfies this condition, phi of a is equal to phi of b. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಸದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈ ಆಫ್ ಬಿ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೆ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಕೆ ನ ಈ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಕೆ ನ ಹೀಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ k is chosen like this, k is equal to f of b minus f of a by b minus a. Then phi of x is the function satisfies all the 3 conditions of Rolle's theorem. Rolle's theorem ನ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So we are going to prove this theorem, Lagrange's mean value theorem, with the help of Rolle's theorem. We are applying the conditions of Rolle's theorem to that new function phi of x. Phi of x new function ge Rolle's theorem na conditions na apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So it satisfies all the 3 conditions of Rolle's theorem. If k is chosen like in the equation 2, equation 2 ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ k choose ಮಾಡಿದ್ರೆ phi of x satisfies all 3 conditions of Rolle's theorem. According to Rolle's theorem, it must exist a point C belongs to AB such that phi dash of C is equal to 0. Rolle's theorem ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ? ಫೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ. Okay, so phi dash of c is equal to f dash of c minus k is equal to 0, which gives that f dash of x is equal to k. K is equal to f dash of x. You take this is equation 3. So equation 3 nalli, so in the equation 3 the left hand is k, and in equation 2 you see in equation 2 that left hand is also k. So both the left hand sides of equation 2 and 3 are k. That means we can equate the right hand sides. ಹಾಗಾದ್ರೆ right hand sides na equate ಮಾಡಬಹುದು 2 ಮತ್ತೆ 3 na. Okay, if we equate the right hand sides of 3 from equation 2 and 3, we have f of b minus f of a by b minus a is equal to f dash of c. Actually our intention is to prove that f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a when c is the value belongs to ab. So this is the Lagrange's mean value theorem. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ f dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. So we proved that part in Lagrange's mean value theorem. Okay. Yes, this is the Lagrange's mean value theorem. So I wanted to discuss
some problems on Lagrange's mean value theorem now. Okay, so before going to the problems, so let us just think about this geometrical interpretation of Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ geometrically ನೋಡೋಣ. Okay, you take one function. I already written that or drawn that function here. As you take a function, so this is a function f of x. ಇದೇ function ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, f of x. Okay, so wait, yeah. Yes, this is the function f of x. This is the function f of x. Sorry. Yeah, this is the function f of x defined in between AB. So it is the function defined in between AB. You take this is A and you take this is B. Then B and the itkolona. So now you draw on this line. AB is the straight line. Okay. So it satisfies two conditions of Lagrange's theorem. That is, given function is continuous. Continuous ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Yes, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಜಂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, it is definitely a continuous function. Okay, it is differentiable. Yes, it is differentiable because you can draw a tangent at all the points, a unit tangent at all the points. So it is a differentiable function. So differentiable ಆಗಿದೆ, continuous ಆಗಿದೆ. So then it must exit C. One point C ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. C ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? AB ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. In that point, the differentiation of the function f of x at that point, that is f dash of C. f dash of C ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ f dash of C is equal to f of b minus f of a by b minus a ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ I just want to take this point. Coordinates of a ಏನು? So ಈ function f of x ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ this is the function f of x. Then what is the coordinates of a? So its x coordinate is a. So definitely its y coordinate is f of a. So now next to take coordinates of b is it is b f of b. So now you take slope of ab. Slope of ab ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Slope means y2 minus y1 by x2 minus x1. y2 means that is f of b minus y1 andre f of a by y2 minus y1 andre that is b minus a. So this is the slope of this straight line AB. Okay. So Lagrange's mean value theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ what it says here is if f of x is a function, it is continuous and differentiable between AB. AB ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ continuous ಮತ್ತೆ differentiable ಆಗಿದ್ರೆ definitely it exits one point C belongs to AB. AB ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿ ಡಿ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಆಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್? ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವೆರಡರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕರ್ವ್ ನ ಎಡ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕರ್ವ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೆ. So definitely we can draw at least one tangent to the curve AB, to the curve f of x in between the points AB, such that that tangent must parallel to the straight line AB. AB ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂತೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಎ ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್. So let us discuss one problem on Lagrange's mean value theorem. So verify Lagrange's mean value theorem for the function f of x is equal to x into x minus 1 by x minus 2 in the interval 0 to 1 by 2. So first you take the function f of x. So first function ತಗೋಣ f of x na. Okay, 1 minute. Yes, you write f of x is so given function f of x is equal to, it is x into x minus 1 into x minus 2 can be written as x square minus, I am multiplying that 2x. Okay, first you write this, first ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ. First write the function. F of x is equal to x into x minus 1 into x minus 2 is defined in the interval 0, 1 by 2. Minute. Yes. Now you take, this is the expression 1. F of x is equal to, you multiply this, x into x minus 1 into x minus 2 is x square minus 2x minus x plus 2, which is equal to x into x square minus 3x plus 2. Multiply ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, it is x cube minus 3x square plus 2x. You take, this is 2. Both equation 1 and 2 are same. Yes, first we have to check the two conditions. Lagrange's theorem verify ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನು, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬರೀರಿ. So write the conditions of continuity here. So since f of x is a polynomial, since f of x is a polynomial in x, it is a polynomial in x, therefore it is continuous. Therefore it is continuous in the interval 0 to 1 by 2. Second condition is differentiability. Differentiability ಬೇಕಂದ್ರೆ you take f dash of x. f dash of x is equal to, f dash of x ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 3x square minus 6x plus 2. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. 3x square minus 6x plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x square is 2x, 2x into 3 is 6x plus 2. So this exits. So exits ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0, 1 by 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so it exits in 0, 1 by 2. So therefore f of x is differentiable in the interval 0 to 1 by 2. Therefore f of x is differentiable. F of x is derivable, differentiable. So it is derivable in 0, 1 by 2. Okay, so next to take okay, third condition is not necessary. So therefore there exists, directly write, therefore there exists C belongs to AB. What is AB here? 0, 1 by 2, 0, 1 by 2, such that
f dash of c is equal to f of b andre 1 by 2 minus f of 0 by 1 by 2 minus 0. F of b minus f of a by b minus a. F dash of c is equal to f of b minus f of a by b minus a. b andre 1 by 2, a andre 0. So f of 1 by 2 minus f of 0 by 1 by 2 minus 0. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 2. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ 3c square, which implies that 3c square minus 6c plus 2 is equal to f of 1 by 2. f of 1 by 2 you can write by using the given function. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. It is 1 by 2 into x minus 1. It is 1 by 2 minus 1. X minus 2, it is 1 by 2 minus 2. This is f of 1 by 2 minus f of 0 is, if you put x 0, x is 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So this divided by 1 by 2. So next you write 3c square minus 6c plus 2 is equal to, this 2 is in denominator of denominator. Denominator na matte denominator ide andre this should comes to numerator. Numerator barutte adu. So this 1 by 2 into this 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2 into 1 by 2 minus 2 is minus 3 by 2 minus 0. Here this 2 and 2 cancels. 3c square minus 6c plus 2 is equal to, so remaining is minus of minus plus 3 by 4. So take 4 cross multiplication. 4 3s are 12c square minus 6 4s are 24c plus 4 2s are 8. So is equal to 3. Take this 3 to left hand side. 3 na left hand side ತಗೋಣ. So it is 12c square minus 24c plus, when it comes to left hand side, 8 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. 8 minus 3 means it is 5 is equal to 0. So next is which to next you simplifying this or finding the values of c. C values find out ಮಾಡಬೇಕು. Here 6 12 5s are 12 5s are 60. 60 can be written as 60 ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯಬಹುದು. Is it possible to factorize the 60? 2 into 30, 3 into 10, like that. 4 into 15, 15 4s are, yes, 4 into 15, not in terms of 5. 6 5s are 30. 6 4s are, sorry, 15 is 60 can be written as, okay. So think it is not possible to factorize this. So use formula here. So use the formula. So it is c square, c is equal to minus b plus or minus c is equal to minus b minus of minus 24 plus or minus square root of b square minus 24 square minus 4ac 12 into 5. This divided by 2a, that is 2 into 12. C is equal to, this becomes plus 24 divided by 24 plus or minus square root of 24 square. You go and calculate that value, 24 into 24. So 4 4s are 16, 96, 8, 2 2s are 4. It is 6 7 576. 576 minus 12 5s are 30. So 12 5s are 60. 6 4s are 24. 240 divided by 24, which is, after this we have c is equal to
C is equal to here 24 cancel with 24, remaining here is 1 plus this is the square root of 576 minus 240 is 336. 336 divided by 24. C is equal to 1 plus or minus. So square root of 336 can be written as it is 16 into. So square root of 336 is equal to 16 into. You can divide this 336 from 16. 16 to the 32 meant is 1 and 16 ones are 16 is 0. So 16 into 21 you can write 16 into 21 divided by 4 or C is equal to 1 plus or minus. So 16 comes outside from the root. Root in the varak bandra idu 4 root 21 divided by 4 24. Again 4 ones are 4 6 are 24. C is equal to 1 plus or minus square root of 21 divided by 6. As again we have to calculate this square root of 21 by 6. So take the calculator and find the square root of 21. 21 square is equal to 4.5. You divide that from 6. It gives that 0.76 or simply write it is 0.7. Okay, so C is equal to 1 plus or minus 0.7. As here C is equal to 1 plus 0.7 is not belongs to that interval. What is the interval? Given interval 0 to 1 by 2. So it is not in the interval 0 to 1 by 2. So it is not the required value of C. So it not belongs to 0 to 1 by 2. So ಈ range ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. So C is equal to, you take 0 minus 1 minus 0.7. So 1 minus 0.7 is 0.3. 0.3 is the value that belongs to 0 1 by 2. Okay. So therefore required value of C is equal to, it is 1 minus square root of 21 divided by 6. This is equal to 0.3 that belongs to the interval 0 1 by 2. Hence Lagrange's mean value theorem is verified. Okay.